ребята, сегодня я снимаю опять влог моего дня. И сегодня он будет самый необычный влог, потому что мы уезжаем с семьей на водопад. Это в Геленджик. Нам ехать примерно туда 3,5 часа. Это быть приблизительно. И мы уже собрались, все, и скоро будем ехать. Так что поехали. Sometimes my heart's running kinda empty. These days my mind's feeling kinda heavy. Don't lie, I know you feel it too. Thought I found it, looking for that fire. Followed you back down to Carolina. Slow drive, headlights still miles from you. I keep chasing after feelings to a place I used to know. I need something to believe in. Baby, I just wanna go where the love goes. 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 Love you, hate you, guess I kinda miss you. Skip the part where we had all the issues. Don't lie, I know you feel it too. Call you, call me, I can barely take it. Say you need me, be there in a second. Slow drive, headlights, still miles from you. I keep chasing after feelings to a place I used to know. I need something to believe in. Baby, I just wanna go where the love goes. 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 Ой, это я знаю, сейчас вспомню. Мы смотрели Ванзай, и он выживание в лесу 24. Сейчас, секунду. Отстань. Where the love goes. 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 Видим опасность, идем к опасности, как в ужастиках.
Немножко дома и извините за мой голос, просто я очень устала, вообще ноги так болят, мы находились всего 8 километров, я знаю, кто-то больше ходит, но там вверх подъем, вниз спуск, вверх, вниз, поэтому устаешь и... Так что, можно сказать, даже больше находили. И сейчас я просто отдыхаю, потому что сил вообще никаких нет. Может, в телефоне посижу, телевизор посмотрю, но вечером что-то, может, маску сделаю или еще что-то. А сейчас уже на часах 10 часов вечера, и на самом деле я сейчас ничего не делала, просто лежала, смотрела телевизор, и все, в принципе, вот так прошел мой день. Не знаю, понравился он вам или нет. Мне достаточно, потому что выбраться в горы — это реально очень круто. Там и атмосфера другая, и даже воздух. Вообще очень круто. Поэтому я сейчас пойду умываться, чистить свои зубки и уже ложиться спать, потому что я очень устала. Мы находили 8 километров. На этом все. Ну вот просмотр подошел к концу. Я благодарю, кто дошел до конца, досмотрел. И это было все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем до новых встреч.